Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za Upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa tumbi nzima kutoka maeneo mbalimbali, lakini mwanzo nikupe muktasari. Yajayo kwenye Upeo wa TV47. Tumerekodi visa 57 vya utekaji nyara tangu mwezi Juni, asema Inspekta Jenerali wa polisi, huku akikanusha madai ya polisi kuhusika. Watainiwa wa shule ya Makande Mombasa wazirai wakati wa mtihani baada ya gesi kuwaathiri, huku waziri wa elimu akiwaonya wadanganyifu. There is a very strong smell which has affected the whole area, not only even the school compound, the whole of this vicinity. Serikali za kaunti kuendelea kutaabika, huku masuala nyeti ya bajeti na fedha yakiibuka katika kamati ya maridhiano. It cannot be that you always front load issues of CDF and RMLF because they are of concern to members of the National Assembly, they are not of concern to the people. Even when you are mentioning this issue of the presidential memorandum, you are threatening us that we will not be able to raise 2/3 in both houses. Yet just last week, a few weeks ago, there was a grave matter here where raising 2/3 of the members of the National Assembly and the Senate was not a problem. Where have those 2/3 gone? No wonder the public are criticizing us, that when it is issues to do with us, politicians, it's very easy for us to raise these numbers. Mtihani huu ukiingia siku yake ya 3, na mwaniaji urais Kamala Harris akubali matokeo ya uchaguzi, huku Donald Trump akisubiri kuapishwa Januari tarehe 20 mwaka ujao. I also told him that we will help him and his team with their transition. Na mtazamaji, sasa karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba huduma ya polisi ya kitaifa kupitia idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iko katika hatua za mwisho za kuunda taratibu za uchunguzi ambazo kupitia mswada wa upelelezi wa jinai wa mwaka 2024 zitakuwa sheria. Kulingana na Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja, hii ni mojawapo ya mikakati ambayo huduma ya polisi itatumia kuwalinda Wakenya dhidi ya utekaji nyara. Kanja mbele ya kamati ya bunge ya idara ya utawala na usalama pia alitoa taarifa kuhusu hali ya utekaji nyara nchini. Mwandishi wetu Moige William anatufungulia taarifa za Upeo wa TV47. Watu 6 wameaga dunia huku wengine 29 bado hawajulikani walipo. Hii ni kulingana na takwimu zilizotolewa na huduma ya polisi ya kitaifa, ambapo watu 22 wamepatikana wakiwa hai. Polisi wakifichua kwamba kumekuwa na jumla ya visa 57 vya utekaji nyara ambavyo vimeripotiwa kote nchini tangu Juni mwaka huu. We should be very candid. Katika majibu kwenye kamati ya idara ya utawala na usalama wa ndani kuhusu utekaji nyara, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amedokeza kuwa tayari baadhi ya hatua zimechukuliwa kushughulikia swala hilo. Miongoni mwake ni kuhamasisha maafisa kuhusu maadili wakati wa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Kanja pia akidokeza kuhusu mswada mpya ambao utatoa mwongozo kuhusu taratibu za uchunguzi, mswada upelelezi wa jinai mwaka 2024 ambao unalenga kuhakikisha taratibu za uchunguzi zimezingatiwa kisheria. As a policing service, as an investigating agency, to be supported such that we can also be able to use technology to enhance our capability in terms of actually investigating and breaking through some of these very, very complicated and complex cases. Ufafanuzi zaidi wa swala la utekaji nyara ni kuwa maafisa wa polisi wanadaiwa kuhusika. Kanja akisema kuwa polisi walitekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria katika baadhi ya matukio. Polisi walikuwa wakitekeleza tu majukumu yao ya kuchunguza uhalifu uliofanywa wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024. Nobody who is above the law. Every other person breaking the law will be dealt with as guided by the law.
Na kuhusu maandamano ya kupinga mswada wa fedha ambayo ilianza tarehe 18 Juni na kufikia kilele chake tarehe 25 Juni, takwimu zilizotolewa na Kanja zinaonyesha kuwa maafisa wengi wa polisi walijeruhiwa wakati wa matukio hayo. Kulingana na polisi, majeruhi 495 wa maafisa wa polisi waliripotiwa, majeruhi 347 wa kiraia na angalau waandamanaji 1552 walikamatwa. Mwege William, Runinga ya TV47. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Serikali za kaunti zitalazimika kusubiri kwa muda kupata mgao wake kufuatia mzozo ambao umekuwepo baina ya seneti na bunge la kitaifa, huku bunge la kitaifa likipendekeza serikali za kaunti kupokea shilingi bilioni 380, nalo bunge la seneti likishikilia kuwa mgao huo hauwezi kupungua chini ya shilingi bilioni 400. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku, cheche za maneno zimeshuhudiwa katika kikao cha leo cha kwanza na kamati ya maridhiano. Maseneta wanadai wabunge wa bunge la kitaifa kuteka nyara kila mara mazungumzo hayo kupitia matakwa tofauti na yaliyo mbele ya kamati hiyo. Mtazamaji, taarifa hii unaipata katika muda usiokuwa mrefu. Hivyo basi endelea kuwa nasi na vile uendelee kusema nasi kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Taarifa nyingine ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amekiri kuwepo kwa visa vya mauaji dhidi ya wanawake na visa vya utekaji nyara, akisema kuwa ni vyema wizara ya usalama ifanye uchunguzi wa kina ili kuhakikisha kuwa Wakenya wako salama. Kindiki amesema kwa miezi sasa wamekuwa wakipanga mikakati kuhusu njia mwafaka ya kukabiliana na wanaofanya unyama huo. As I exit that office, I'm exiting at a time when there are reports of cases of mysterious disappearances, abductions, and femicide. And I have handed over the responsibility of cracking down on those emerging reports of crime. And I wish him well, and I know he will succeed. The same way in the past I've been able to handle those other national security challenges. Remember, these are challenges that we've witnessed in the last few months, and already we had gotten ourselves on a place where we had come up with a strategy of cracking down on this criminal behavior, the same way we succeeded, even with the Nairobi urban crime, which was quite a spiral at the time we took over, and which today is manageable. And therefore, these are developments over the last few weeks, maybe a couple of months. We had laid the ground on how to deal with both cracking down on criminals who are in that space of femicides or abducting people, and also a framework for accountability of any rogue officer or officers who will be involved. And therefore, that should be the task of the next minister going forward. I have no doubt I have done my best every day of my life. Tuangazie masuala mengine. Watahiniwa 8 wa kidato cha 4 wamezirai mapema leo kufuatia kuvuja kwa gesi iliyohanikiza hewa katika shule ya upili ya Makande jijini Mombasa. Inadaiwa kuwa wanafunzi hao walinusa gesi ambayo ilitoka katika mifereji inayopitia kando ya shule. Kama anavyoarifu Andrin Kilemi, wanafunzi hao walikimbizwa hospitalini ambako walipata matibabu ya dharura na kuruhusiwa kuendelea na mtihani wao. Mtihani wa kitaifa wa KCSE ulitatizika mapema leo katika shule ya upili ya Makande mjini Mombasa baada ya wanafunzi 8 kuzirai kufuatia kuvuja kwa gesi na ambayo ilihanikiza hewa kwa muda. But the students that were taken to the hospital in the morning, the 5 of them were able to do the exams, the morning paper in the hospital, and they completed. And by the afternoon they were better. They are back here, and the afternoon papers are being undertaken. So all of the 84 students are taken care of, and they are doing the afternoon examinations. Inakisiwa kuwa kiwanda kimoja cha utengenezaji rangi na kinachopakana na shule hiyo ya upili ya Makande ndicho chanzo kikuu cha gesi hiyo mbovu
iliyowakosesha amani sio wanafunzi pekee bali pia wakazi wa kijiji cha Makande. Mzee wangu wako asthmatic, alianza kusiniz, nikashangaa na nini. Sasa kijana wangu akaniambia hiyo harufu mama inatoka wapi? Akamwambia fungueni madirisha. Tukafungua madirisha. Lakini pia tukitoka nje harufu bado iko. Sasa tunaomba tafadhali wahusika katika serikali hii hali waiangalie kwa sababu si hali nzuri. Aidha, Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amedokeza kuwa kiwanda hicho cha utengenezaji rangi kitasalia kufungwa wakati uchunguzi unaendelea. Tumepeana instructions public health immediately with immediate effect. Hiyo factory ya rangi inafungwa mpaka utafiti uweze kumalizika. Haya yanajiri huku Wizara ya Elimu ikisisitiza kuwa wahusika wa udanganyifu wa mitihani ya kitaifa watakabiliwa kisheria. Mtihani huo wa KCSE utaendelea hadi Novemba 22. Andrin Kilemi, TV47. Na tuangazie taarifa ambayo inatua mioyo ya wengi. Makachero wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamewakamata watu wawili kuhusiana na mauaji ya Deka Abdinur. Mifupa ya mwili wa Deka iligunduliwa katika makaburi ya Lang'ata siku ya Alhamis wiki jana. Kulingana na maafisa wa idara ya upelelezi, uchunguzi umebaini kuwa Deka ni mwanafunzi ama ni mwanafamilia ya watatu waliouliwa mtaani Isli. Ndio unyama uliotendewa Deka Nur, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Great Lake. Mapema leo, maafisa wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai waliweza kugundua mahala ambapo mshukiwa mkuu katika mauaji ya Deka, Hashim Dakane, alizificha nguo za msichana huyo. Makachero wa idara ya upelelezi sasa wakibaini kuwa Deka ni mwanafamilia wa Nusweba Abdi, Dhahabu Dahir na Amina Mohamed, wanawake watatu waliouawa baada ya kutekwa nyara katika mtaa wa Isli. Kulingana na wanafamilia wa Deka Nur, mpendwa wao walitoweka mnamo tarehe 24 Oktoba kabla ya wao kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha California mjini Isli. We missed that sister of ours on 23 last month. We have reported the matter to the police station, California police station, and we have the OP number here. Kulingana na picha za CCTV, Deka Nur alionekana kwa mara ya mwisho mnamo tarehe 26 katika chumba kimoja katika eneo la Lavington akiandamana na Hashim Dakane. Wanafamilia wa Deka sasa wameiomba serikali na idara husika kufanya upelelezi kwa haraka na kuhakikisha haki imetendeka kwa mpendwa wao aliyeuawa kinyama baada ya kukatakatwa na kisha mifupa yake kutupwa katika makaburi ya Lang'ata. Requesting the police to give us justice since that sister of ours have been murdered very badly. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Turejelee taarifa ambayo nilikuwa nimekusomea awali. Serikali za kaunti zitalazimika kusubiri kwa muda kupata mgao wake kufuatia mzozo ambao umekuwepo baina ya Seneti na Bunge la Kitaifa, huku Bunge la Kitaifa likipendekeza serikali za kaunti kupokea shilingi bilioni 380, nalo Bunge la Seneti likishikilia kuwa lazima mgao huo uwe wa shilingi bilioni 400. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku, cheche za maneno zimeshuhudiwa katika kikao cha leo cha kwanza na kamati ya maridhiano. Maseneta wanadai wabunge wa Bunge la Kitaifa kuteka nyara kila mara mazungumzo hayo kupitia matakwa tofauti na yaliyo mbele ya kamati hiyo. Mkao wa kwanza wa kamati ya maridhiano uliibua cheche za maneno baina ya maseneta na wabunge wa Bunge la Kitaifa, huku kila upande ukivuta kwake, maseneta wakishikilia kamwe hawatakubali kupungua kwa mgao huo chini ya shilingi bilioni 400. We are playing from the home ground. Na licha ya mwenyekiti mwenza Ndindi Nyoro kuielezea kamati hiyo sababu kuu ni kutokana na kupunguzwa kwa bajeti ya trilioni 4.2 iliyoratibiwa katika mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao ulitupiliwa mbali, maseneta walikosa kuridhika. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akiweka bayana swala la kutoaminiana haswa katika serikali kuu na Bunge la Kitaifa. Your amendment to section 3 of the act, why is it as a principle now as members of parliament, can parliament take a position and say
This is going to be the principle going forward. If there's a shortfall in national revenue, who should bear that responsibility so that next year and the year after that is not an issue? And we don't fight about that. For instance, from 400 billion should be reduced to 380 billion. That's a very heavy reduction. And I'm looking at the many counties that have been crying for pending bills to be paid on a chair. There is only one team here representing the people of Kenya and looking for the very much welfare, the optimal point of serving the people of Kenya. Wabunge wakitaka maseneta kuwarai magavana kuondoa kesi mahakamani kuhusiana na fedha za ada ya ukarabati wa barabara maarufu Road Maintenance Levy Fund, wakisema endapo kesi hiyo ipo hamna njia yoyote mambo yatakuwa tofauti, swala ambalo liliibua tumbo joto. Whoever comes to equity must come with clean hands. Come to this negotiation with clean hands. The Council of Governors are not here with us. They're not coming here. They have not sent you to represent them in this mediation committee with the clean hands. Even when you are mentioning this issue of the presidential memorandum, you are threatening us that we will not be able to raise 2/3 in both houses. Yet just last week, a few weeks ago, there was a grave matter here where raising 2/3 of the members of the National Assembly and the Senate was not a problem. Where have those 2/3 gone? No wonder the public are criticizing us, that when it is issues to do with us, politicians, it's very easy for us to raise these numbers. And for sure, as the light comes in the morning, Honorable Sifuna, is that without addressing the underlying issues, I am just being honest. Let me finish. I am not. I have been there. The mandate is very clear. Confined to Division of Revenue Amendment Bill as proposed by the National Assembly, passed by the National Assembly, amended by the Senate, and we have to find convergence. Pendekezo la kuzipa serikali za kaunti shilingi bilioni 20 zaidi pasi kupunguzwa kwa mgao wao liliungwa mkono na mbunge wa Kitui Central Makalimulu, huku kamati hiyo ikipendekeza kuwepo mkao na magavana kuhusiana na masuala ibuka. Bayana kuwa kaunti zitasalia bila pesa na mgao wake katika kipindi ambacho hakijulikani, huku seneti na bunge la kitaifa wakiendelea kuzozana kuhusiana na mgao wenyewe. Elizabeth Mutiko, TV47 Majengo ya Bunge, Nairobi. Kwingineko, kamati ya bunge ya afya imeibua maswali kuhusu mafunzo ya maafisa wa afya nyanjani, malipo yao na jinsi ya kuajiriwa kwao, huku yakiibuka uwezekano wa kuwepo kwa maafisa hewa wa afya wa nyanjani. Haya yalijiri wakati ambapo Wizara ya Afya ilijiwasilisha mbele ya kamati hiyo kutoa taarifa kuhusu maendeleo ya SHA mwezi mmoja baada ya kuzinduliwa kwake. Mwandishi wetu Anodida na maelezo zaidi. This sitting, our secretariat and CEO. Mjadala mkali umeibuka kuhusu usimamizi wa maafisa wa afya nyanjani CHPs ndani ya mafunzo wa mamlaka ya afya ya jamii SHA kufuatia maswali ya kamati ya afya bungeni kuhusu michakato na uendeshaji wa SHA. No, we are dealing with the taxpayers' money, and that money is appropriated by this committee. We want you to give us a list indicating the payments that you've been making. Maafisa hawa maarufu CHPs huchangia pakubwa katika sekta ya afya kwa kutembelea familia ili kuhamasisha na kukusanya taarifa kuhusu data ya wagonjwa wa kisukari na shinikizo la damu na kwa kusaidia katika usajili wa SHA. Hata hivyo, jinsi shughuli za SHA zinavyopanuka, maswali yanaongezeka kuhusu nani anayewapa mafunzo, ucheleweshaji wa malipo yao na hitilafu katika idadi ya CHP wanaofanya kazi. Haya yote yakisemekana kupelekewa uwepo wa wafanyakazi hewa. There is a number here which is inactive. I mean, the active one is 97,759. That means if you take off from that 107, there's a chunk which is inactive. And you have rightly say you pay them 100%. That is our concern. That means you pay even the inactive ones. Wizara ya Afya kwa upande wake imekiri kuwa CHPs ambao hawafanyi kazi hawalipwi na mara nyingi hawana vifaa na vyombo muhimu za kutekeleza majukumu yao. I want to confirm that they are not being paid. In fact, any CHP which is at the mark, beyond the mark of 100,000, we do not pay them because equally they do not have kits and they do not have any
working tools. Katika baadhi ya kaunti, idadi ya CHP zinaripotiwa kuzidi, huku kaunti zingine zikiwa na upungufu. Wabunge wametaka maelezo ya wazi ya vigezo vinavyotumiwa na SHA katika kupima mbinu ya kubaini mapato ya mtu. Kamati ya afya ya bunge imeagiza Wizara ya Afya kuwasilisha mkataba wa CHPs katika kipindi cha wiki 2 zijazo. Ann Odida, TV47. Na turejelee taarifa hapa ya kipekee, huku watahiniwa wa KCSE wakiendelea na mtihani wao wa kitaifa nchini. Terry Charity, mtahiniwa katika shule ya upili ya King David Junior, anapambana na mtihani huo akiwa katika usaidizi wa vifaa vya kumpa hewa ya oksijeni. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Quinto Wafula, licha ya changamoto anazopitia, Terry, walimu wake wamemsifia kwa bidii ambazo wana matumaini zitadhihirika katika matokeo ya mtihani huo. Katika eneo la Sewage Estate mjini Juja, nyumbani kwa kina Terry Charity, maandalizi ya kumpeleka mtahiniwa huyo shuleni yanaendelea. Kando na vitabu na kalamu, vifaa hivi pia vinapakiwa ili kuhakikisha hali shwari kwake anapokuwa katika chumba cha mtihani. Safari kisha inang'oa nanga, Terry akibebwa hadi kwenye teksi hii ya kukodishwa ambayo humpa huduma ya kumsafirisha kuelekea na kutoka shuleni kila asubuhi na jioni. Hapa anafika shuleni, kisha vilevile kubebwa hadi chumba cha mtihani. Hapa babake akiunganisha vifaa hivi ili kumwezesha mwanawe kupata hewa ya kutosha anapoendelea na mtihani wake. Terry amekuwa akipitia hali hii tangu mwezi Januari mwaka huu baada ya kulaza hospitalini kwa muda. Wahudumu wa afya waliagiza kuwa anahitaji kutumia vifaa hivi kila kuchao, maagizo ambayo amekuwa akiwalazimisha wazazi wake kugharamika hata zaidi. Hawezi kaa bila oxygen, so tukaambiwa tunahitaji tununue mashini za kutumia kwa nyumba. So ilipindi akae mwezi mwingine kwa hospitali kwa sababu angetoka bila mashini. For that cylinder we refilled with 5,500 and it happens every 3 weeks. Licha ya changamoto hizi anazopitia mwanafunzi huyu, walimu wake wamedhihirisha wingi wa matumaini na kumsifia mtahiniwa huyu kwa kujizatiti kwake katika elimu. Hata ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanafanya vyema kwenye darasa hilo, na nina matarajio atafanya vyema pia. Wasamaria wema wamekuwa wakijitokeza na kuipa familia hii bega la kuegemea, huku wito wa usaidizi zaidi ukitolewa ili kusaidia kupunguza mzigo kwa kuhakikisha usalama wa kiafya kwa Terry. Quinto Wafula, TV47. Na mtazamaji, kutoka hapa TV47 tunamtakia Terry Charity kila la heri katika mtihani wake wa KCSE. Kwenye taarifa nyingine, hatimaye mwaniaji rais nchini Marekani Kamala Harris amekubali matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu wa mwaka 2024. Akizungumza baada ya kukubali kushindwa kwa kura 276 za wajumbe, Harris aliwapongeza wafuasi kwa kumuunga mkono na kuwa naye hadi dakika za mwisho hata kama hawakutarajia kushindwa. Harris ameeleza kuwa ana matumaini ya kuwa na siku nyingine katika siasa za Marekani. Hii ni mara ya pili Trump anashinda mwaniaji wa kike wa chama cha Democrat baada ya kushinda Hillary Clinton kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Look, I am so proud of the race we ran, and the way we ran it, Over the 107 days of this campaign,
We have been intentional about building community and building coalitions. Tuangazie taarifa za